Con Maya o solidificamos. Давай, это. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for coming on time. Спасибо, что пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Girivara Kare Gopi Jana Bhavapa Girivara Kare Yashoda Nandana Pacha Jana Lanjana Yashoda Nandana Pacha Jana Lanjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Girivara Kare Gopi Jana Bhavapa Girivara Kare Yashoda Nandana Pacha Jana Lanjana Yashoda Nandana Pacha Jana Lanjana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jai Vishnu Pad Paramahansa Paravashakacharya Stotra Satyasi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. This can be with the founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pepsi Ghost Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pradesh. Bhaktivedanta Swami. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мне путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желания, могут исполнить желание каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, entitled Remembrance of Lord Krishna. Читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 2, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Text number 11. Текст номер 11. Pradarshya Pradarshya Atapta Atapta Tapasam Tapasam Avatripta Avitripta Drisham Drisham Nrinam Rinam Adaya Adaya Antaha Antaha Adhat Adat Yaha Yaha Tu Tu Swabimbam Svabimbam Loka Loka Lochanam Lochanam Pradarshya Tapasam Pradarshya Tapta Tapasam Avatripta Trisham Rinam Avitripta Drisham Rinam Adayantar Adhatyastu Adayantar Hadyastu Swabimban Lokalochanam Svabimbam Lokalochanam Pradarshya Tapasam Pradarshya Tapta Tapasam Avatripta Drishan Rinam Avitripta Drisham Rinam Adayantar Adhatyastu Adayantar Hadyastu Swabimban Lokalochanam Svabimbam Lokalochanam Pradarshya Tapasam Pradarshya Tapta Tapasam Avatripta Drishan Rinam Avitripta Drisham Rinam Adayantar Adhatyastu Adayantar Hadyastu Swabimban Lokalochanam Svabimbam Lokalochanam
Pradakshya tapasam Pradashyatapta tapasam avitripta drishandrinam avitripta dvishanrinam adayantarthatyastu adayantar adasyastu svabimbam lokalochanam swabimban lokalochanam Pradashyatapta tapasam avitripta dvishanrinam adayantar adadyastu swabimban lokalochanam Pradashya by exhibiting Явив atapta Atapta without undergoing without undergoing, не совершив tapasam Tapasam penances penances, ascetics, avitripta drisham Avitripta Drisham, without fulfillment of vision without fulfillment of vision, недоступный взором, Rinam Rinam, of persons persons, людей, adaya Adaya, taking taking, взят, antaha Andaha, disappearance disappearance, уход, adhat Adhat, performed performed, совершил, yaha Яха, he who Иху, он кто, to Ту, but Бат, но, no swabhimbam Свабимбам, his own form his own form, его форма, lokalochanam Локалочанам, public vision. public vision, глаз людей. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Lord Sri Krishna, who manifested his eternal form before the vision of all on the earth, performed his disappearance by removing his form from the sight of those who were unable to see him as he is due to not executing required penance. Господь Шри Кришна, который явил миру свою вечную форму, ушел, исчезнув из поля зрения тех, кто, не совершив необходимых аскез, не смог увидеть в нем Всевышнего. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In this verse, the word avatripta drisham is most significant. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «авитриптадришам». The conditioned souls in the material world are all trying to satisfy their senses in various ways, but they have failed to do so because it is impossible to be satisfied by such efforts. Обусловленные души, населяющие материальный мир, всеми доступными им способами пытаются удовлетворять свои чувства. Но все их попытки оканчиваются неудачей, поскольку чувственные удовольствия никому не могут принести удовлетворение. The example of the fish on land is very appropriate. Их можно сравнить с рыбами, оказавшимися на суше. If one takes a fish from the water and puts it on the land, it cannot be made happy by any amount of offered pleasure. Если рыбу вытащить из воды, то никакие удовольствия не смогут сделать ее счастливой. The spirit soul can be happy only in the association of the Supreme Living Being, the personality of Godhead, and nowhere else. Подобно этому, вечная душа может стать счастливой только в общении с высшим живым существом, личностью Бога, и никак иначе. It's okay. The Lord, by his unlimited causeless mercy, has innumerable Vaikuntha planets in the Brahmajyoti sphere of the spiritual world. And in that transcendental world, there is an unlimited arrangement for the unlimited pleasure of the living entities. По своей не знающей границ беспричинной милости, Господь создал бесконечное множество планет Вайкунтх, парящих в сиянии духовного неба Брахмаджьоти. И в этом трансцендентном царстве живые существа имеют неисчерпаемые возможности для неискончаемых наслаждений. The Lord himself comes to display his transcendental pastimes, typically represented at Vrindavan, Mathura, and Dwarka. Господь приходит на землю для того, чтобы явить здесь свои трансцендентные игры, которые обычно проходят во Вриндаване, Матхуре и Двараке. He appears just to attract the conditioned souls back to Godhead, back home to the eternal world. Он воплощается здесь, чтобы привлечь к себе обусловленные души и вернуть их домой, в Царство Вечности.
But for want of sufficient piety, the onlookers are not attracted by such pastimes of the Lord. Однако недостаточно благочестивые люди равнодушно взирают на игры Господа. In the Bhagavad Gita, it is said that only those who have completely surpassed the way of sinful reaction can engage themselves in the transcendental loving service of the Lord. В Бхагавад-гите говорится, что трансцендентным любовным служением Господу могут заниматься только те, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков. The entire Vedic way of ritualistic performances is to put every conditioned soul on the path of piety. Все ведические обряды предназначены для того, чтобы вывести обусловленные души на путь благочестия. By strict adherence to the prescribed principles for all orders of social life, one can attain the qualities of truthfulness, control of the mind, control of the senses, forbearance, etc., and can be elevated to the platform of rendering pure devotional service to the Lord. Неукоснительно выполняя все обязанности, соответствующие его положению в обществе, человек обретает такие качества, как правдивость, способность владеть умом и чувствами, терпение и так далее. И в конце концов достигает уровня чистого преданного служения Господу. Only by such a transcendental vision are one's material hankerings fully satisfied. Лишь тот, кто обладает подобным трансцендентным видением, может полностью утолить свои материальные желания. When the Lord was present, persons who were able to satisfy their material hankerings by seeing him in true perspective were thus able to go back with him to his kingdom. Когда Господь находился в этом мире, те, кто сумел распознать в нем Всевышнего, удовлетворили свои материальные желания и вернулись вместе с ним в его царство. But those persons who were unable to see the Lord as he is remained attached to material hankerings and were not able to go back home, back to Godhead. Те же, кто не сумел увидеть Господа в истинном свете, сохранили привязанность к материальным желаниям и не смогли вернуться домой к Богу. When the Lord passed beyond the vision of all, he did so in his original eternal form, as stated in this verse. Данный стих утверждает, что исчезнув из поля зрения людей этого мира, Господь остался в своем изначальном вечном теле. The Lord left in his own body. He did not leave his body, as is generally misunderstood by the conditioned souls. Вопреки ошибочному мнению, бытующему среди обусловленных людей, Господь не оставлял здесь своего тела. There's no difference between Krishna's outside and inside. Кришна нет разницы между тем, что у него внутри и снаружи. So his body and he himself are the same. То есть его тело и он сам – это одно и то же. But with us, there's a difference between the inside and the outside. Но у нас есть разница между тем, что у нас снаружи и внутри. Inside is the soul and outside is the material body. Внутри душа, а снаружи материальное тело у нас. And therefore, because of that, because it's a difference between the inside and the outside, therefore this is called the world of duality. И вот потому что есть вот эта разница между тем, что внутри и снаружи, этот мир называется миром двойственности. This statement defeats the false propaganda of the faithless non-devotees that the Lord passed away like an ordinary conditioned soul. Этот стих полностью опровергает лживое утверждение атеистов непреданных, будто Господь покинул этот мир так же, как это делают обыкновенные обусловленные души. The Lord appeared in order to release the world from the undue burden of the non-believing asuras, and after doing this, he disappeared from the world's eyes. Господь явился, чтобы освободить землю от гнета безбожных асуров, и, исполнив свою миссию, исчез из поля зрения людей. That's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. Does anybody have any questions that I'm capable of answering? Есть ли у кого-то вопросы, на которые бы я смог ответить? Or any realizations you'd like to share? Или какие-то реализации, которыми вы хотели поделиться? Если есть, напишите «да» или «yes» в чате. Okay, we'll stop here. Если нет, тогда мы здесь сейчас остановимся. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай. Махарадж с вами ки джай. Гаур Бхактавринда ки джай. Нamo Vishnu Padaya Vishnu Padaya.
Documents on the chambers, special